Okay, good afternoon. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവിഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 7th മൊഡ്യൂളിലെ 7th ചാപ്റ്റർ ആണ്. 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. അത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ, മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഓപ്ഷനും പറയും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. What is the primary purpose of using coded messages for emergency in hospitals? What is the primary purpose of using coded messages for emergencies in hospitals? Options: to confuse visitors and patients, to convey essential information quickly to staff while preventing panic, to meet international coding standards for building, to test the public address system regularly. Option B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, according to the text, which two codes are among the most universally organized? Code green and code orange, code red and code blue, code black and code white, code yellow and code pink. Option B ആണ് code red and code blue ആണ്. Next question, what does a code blue indicate in the hospital? ഏതാണ് വരാ? What does a code blue indicate in the hospital? If fire has broken out, there is a warm threat. A patient has entered cardiac arrest. There is an external disaster. Okay, cardiac arrest. A code red is announced in a hospital to alert the staff about
Okay, code red എന്ന് പറയുന്നത് fire ആണ്. Next, what additional information is usually announced with a code called to be useful? What additional information is usually announced with a code called to be useful? Option വായിക്കാം. The time the emergency started, the name of the person calling the code, the specific location description, the number of people involved. Okay. Option C ആണ് answer. Next നോക്കാം. What is the main purpose of emergency code as stated in the document? What is the main purpose of emergency code as stated in the document? To assign blame after an accident, to deliver medical care and assistance while maintaining safety for all, to practice for accreditation surveys, to reduce the number of staff needed for a response. Okay, very good. Option B ആണ് answer വരുന്നത്. ഇനി നോക്കാം. Which code is used for bomb threat or suspicious package? Bomb threadന് നമ്മൾ എന്ത് കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കോഡ് റെഡ് ഉണ്ട്, കോഡ് ഓറഞ്ച്, കോഡ് ബ്ലാക്ക്, കോഡ് ഗ്രീൻ. കോഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ആൻസർ. Code purple is used to indicate what type of emergency? Missing patient, hazardous materials spill, hostage taking, evacuation. Okay, hostage taking ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. If a patient is missing, which code should be announced? Okay, if a patient missing, which code should be announced? ഇതാണ് code yellow ആണ്. Okay, നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് ഫെബ്രുവരി ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് വന്ദന മിസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആദര മിസ്സല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഫെബ്രുവരിയോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും, റിവിഷൻ ഒക്കെ തരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കിട്ടുന്ന സോളിമിസ് ഉണ്ട്. സോളിമിസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ സോളിമിസിന്റെ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോ ഫെബ്രുവരിയോട് കൂടിയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റിവിഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കിട്ടുന്ന ടൈമില് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കാട്ട് ഇരുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും വായിച്ച് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കാം, അതുപോലെ റിവിഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇനി ടൈമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ കയ്യില്. ഓക്കെ, അതറിയില്ല കേട്ടോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതറിയില്ല. ഡേറ്റ് ഇപ്പോ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, if a patient is missing, which code should be announced? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കോഡ് യെല്ലോ ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A code brown alert the hospital staffs to what situation? Code brown alert the hospital staffs to what situation? Option വായിക്കാം. Infrastructure loss and air exclusion, external disaster, hazardous materials spill or leak, actual or potential violent behavior. Okay, option C ആണ് hazardous materials leak ആവുന്നത് അല്ലേ. Okay, ഇനി next question. Code grey. Code grey is the signal for what kind of event? Fire,
infrastructure losses or air exclusion, evacuation, cardiac arrest. Okay, option B ആണ് infrastructure loss. Okay, ഇനി next question ആണ്. When a hospital is notified of a disaster in the community, which code is used? Code orange, code red, code green, code black. Okay. Code green ആണ് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് ഡിസാസ്റ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഏതാ വരാം? When a hospital is notified of a disaster in the community, code orange ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയേ. What does code green signifies? Okay, what does code green signify? Hostage taking, missing patient, evacuation, medical emergency. Okay. Option C ആണ് evacuation. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? സൗണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഞാൻ സൗണ്ട് കുറച്ചാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ, ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. For a cold bite emergency, what is the situation? For a cold bite emergency, what is the situation? A bomb threat, missing infant, actual or potential violent behavior, hazardous spill. ഇതവരാ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. What does the acronym RACE? ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻസ്, അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. RACE. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ വായിക്കാം. അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഏതാണ് കറക്റ്റ്? ആറിന് എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, റെസ്ക്യൂ ആണ് ആർ. എ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്താ? എന്താ? ആക്സസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സി എന്താ? കൺഫൈൻ. പിന്നെ ഇ എന്താ? എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. പാസ്, PASS. അതിന്റെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ, പുൾ. വെരി ഗുഡ്. What is the first step in the RACE procedure? What is the first step in the RACE? Okay, RACE procedure. The first step is the rescue in another. Okay, very good. Next, during a fire alarm, what should staff do with the hallway? During a fire alarm, what should staff do with the hallway? Block them to prevent fire spread, clear them of equipment and furniture, gather in them to wait for instructions, ignore them and focus on patient rooms. Block them to prevent fire spread, clear them of
equipment and furniture, gather in them to wait for instructions, ignore them and focus on a patient room. Okay. Option B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ക്ലിയർ എന്താണ് ഈ ക്ലിയർ ദ ഓഫ് equipment and furniture. Option B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി നോക്കാം. Which mode of transfer must not be used during a fire alarm? Which mode of transport? Which mode of transport must not be used during a fire alarm? Options: stairs, wheelchairs, structures, elevators. Okay. Option D and elevator. A level 1 code brown hazardous spill is handled by a level 1 code brown bracket hazardous spill is handled by option A, the fire department, the departmental staff, the code brown team, and external response team. Option B ആണ് departmental staff ആണ് വരുന്നത്. A large spill that requires the code brown team to respond is classified as a large spill that requires the code brown team to respond is classified as level 1, level 2, level 3, and level 4. Okay, level 2 ആണ് answer. ഇനി next നോക്കാം. Which code is specifically used for an infant or child abduction? Which code is specifically used for an infant or child abduction? Okay, code being done answer. Okay. Next നോക്കാം. During a code ping, what action will the hospital most likely initiate to prevent the abductor from leaving? During a code ping, what action will the hospital most likely initiate to prevent the abductor from leaving? Option: a full evacuation, a lockdown, a search of a staff vehicle only. Okay, announcing the child name over the PA system. Lockdown parayano alle. Okay. Next ആണ് a code orange level 2. A code orange level 2 indicates the hospital is receiving. A code orange level 2 indicates the hospital is receiving. Option: less than 4 casualties, more than 3 more casualties, requiring additional resources, a chemical or biological disaster, notification of a disaster but no casualties yet. Okay. Option B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Next, a code for a person with a weapon is. A code for a person with a weapon is code silver, code black, code white, code violet. Okay, code silver ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. What is recommended
a response to echoed silver situations. What is recommended response to echoed silver situation? Okay. ഏതാണ് വരുന്നത്? Wait, observe, report. Engage, secure, observe. Run, hide, fight. Comfort. Okay. Okay. എന്താണ് run, hide, fight ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? Okay. If your life is imminent danger during a cold silver, what is the last resort? If your life is in imminent danger during a cold silver, what is the last resort? Negotiate with the assailant, call for help on the phone, fight back, remain perfectly still. Okay, fight back. Code violet is used for one specific type of emergency. Code violet is used for one specific type of emergency. Bomb threat, hostage taking, missing patient, violent individual. Okay, hostage taking ആണ് option B ആണ് answer. If you witness a hostage situation, what the first thing you should do? If you witness a hostage situation, what is the first thing you should do? Attempt to disarm the hostage taker, try to negotiate, dial 911 immediately, initiate a conversation with the hostage taker. Okay, നമ്മൾ dial ചെയ്യും അല്ലേ 911ലേക്ക് immediately ആയിട്ട് dial ചെയ്യുന്നു. What is the first step for staff when they discover a patient is missing, called yellow? What is the first step for staff when they discover a patient is missing, called yellow? Option: immediately call a code yellow, search the immediate area or department, lock down the hospital, notifies the patient family. Option B ആണ് സെർച്ച് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും. Okay. What is code amber? Okay, code amber എന്താണ്? A missing adult patient, missing infant or child, assumed to be an abduction, hazardous chemical spill, bomb threat. Okay, missing infant or child. A level 1 evacuation during a code green is A level 1 evacuation during a code green is A total evacuation from the building, vertical evacuation to another floor, horizontal evacuation to the adjacent safe area on the same floor, evacuation of staff only. Option C ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Level 3 code green evacuation means evacuating a single room, evacuating a single floor, evacuating all persons from the building, evacuating only non-essential persons. Okay, option C ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്.
Okay, next നോക്കാം. Who can activate an emergency response code in a hospital? Who can activate an emergency response code in a hospital? Only doctors and the senior nurses, only the security department, any individual including all categories of hospital staff, only the hospital administrator. Okay, see an answer. What is the first step in organizing an emergency response? What is the first step in organizing an emergency response? Documentation, notification, training, root cause analysis. Okay, option B ആണ് notification ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. What is the expected response time for the designated team once a code is announced? What is the expected response time for the designated team once a code is announced? 5 to 10 minutes, 10 to 15 minutes, 0 to 3 minutes as soon as possible. Okay, 0 to 3 minutes ആണ് answer. Option C. Who is identified to lead the team during an emergency response code? Who is identified to lead the team during an emergency response code? The person who called a code, the most senior doctor present. One person is identified as the code team leader, the head of the security. Okay, എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Who fills out the code incident report at the end of the event? Who fills fill out the code incident report at the end of the event? The team leader, every members of the team, the hospital administrator, the security department. Very good option. A ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ടീം ലീഡർ ആണ്. Okay. After an incident, what process will management conduct to identify areas for improvement? After an incident, what process will management conduct to identify the area for improvement? A staff poll, a press conference to root cause analysis, a budget review. Staff poll, press conference, root cause analysis. Okay. ഇനി the budget review. Okay, option C ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി നോക്കാം. What is one of the primary problems with the hospital emergency code system mentioned in the test? What is one of the primary problems with the hospital emergency code system mentioned in the test? They are too simple to be effective. They are too expensive to implement. There is a lack of national standardization. Staff are not trained on them. Okay, option C ആണ് lack of national standardization.
Which two countries are mentioned as having a nationally standardized set of emergency codes? Which two countries are mentioned as having a nationally standardized set of emergency codes? First option, the United States and India, England and Canada, Australia and New Zealand, India and Canada. Option B ആണ് England and Canada. How often should mock drills be conducted according to the text? How often should mock drills be conducted according to the text? Annually in all departments, at least every 6 months in all shifts, only when the new employee is hired, once every 2 years. How often should mock drills be conducted according to the text? Annually in all departments, at least every 6 months in all shifts, only when a new employee is hired, once every 2 years. Okay, at least every 6 months in all shifts. Option B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി PASS പാസ് മെത്തേഡിലെ അതില് ഫസ്റ്റ് എസ് രണ്ട് എസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് എസ് എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സ്വീപ് സ്പ്രേ, sneaks the handle, stand back. ഏതാ വരാം? ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. Okay, next question. During a code red, what should be done with the patient status? During code red, what should be done with the patient status? Option തരാം. It should be ignored to focus on the fire. It should be reviewed in preparation for a possible evacuation. It should be reported to the media. It should be deleted from the system. Okay, very good. It should be reviewed in preparation for the possible evacuation. Option B ആണ് answer. Next question. What is the goal of training and education regarding emergency codes? What is the goal of training and education regarding emergency codes? To ensure all staffs are aware of potential emergencies and how to respond. To certify staff as emergency responders, to fulfill a government mandated only, to reduce insurance premiums.
to ensure all staffs are aware of potential emergencies and how to respond, to certify the staff as emergency responders. Okay, option A ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. A vertical evacuation level 2. A vertical evacuation level 2 means moving people to an adjacent building, a basement, another floor, preferably 2 floors down, the floor roof for helicopter pickup. Okay, option C ആണ് വരുന്നത്. If a door is hot during a cold red, if a door is hot during a cold red, you should not enter. True. Option ആണ് true. Second option false. Enter if you have a fire extinguisher. Enter but stay locked to the ground. True ആണോ false ആണോ എന്നുണ്ട്. True ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ false ആണ്. പിന്നെ സി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് enter if you have a fire extinguisher. Enter but stay locked to the ground. ഏതാ വരാ? Question ഇതാണ്. If a door is hot during a cold red, you should not enter. ഹോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കിടക്കാൻ പാടോ അതിനകത്തോട്ട് റൂമിലേക്ക്? ഡു നോട്ട് എൻറ്റർ. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ട്രൂ ആണ് അല്ലെ ആൻസർ? അല്ലെ, ട്രൂ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. The text states some hospitals use this term instead of gold silver. Okay, the text states some hospitals use this term instead of gold silver, gold black, lockdown, cotton, secure in place. The text states some hospitals use this term instead of gold silver, gold black, lockdown, cotton, secure in place. Okay, lockdown ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ബി ആണ് ആൻസർ. What is the purpose of printing emergency codes on employee ID bags? What is the purpose of printing emergency codes on employees' ID bags? For decoration, for ready reference, read reference. ഇനി പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു സ്കാൻ ഇൻടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഫോർ വിസിറ്റർ ഇൻഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഫോർ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ റീഡി റെഫറൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൻ ഇൻടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിസിറ്റർ ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. റീഡി റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അക്രിനം RACE അല്ലെ, RACE, അതിനകത്ത് സി എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ചോദ്യം. RACE, സി എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കൺഫേം. ഓക്കെ, ഇനി
A level 3 code brown hazardous spill. A level 3 code brown hazardous spill requires a response from whom? Requires a response from whom? A departmental staff, a code brown team, the fire department or other external responders, hospitals CEO. Okay, option C ആണ് വരുന്നത്. Okay. Next, code orange alert signifies. Code orange alert signifies. Option casualties are arriving at the hospital. The hospital has been notified of a disaster, but no casualties are arriving yet. The disaster is over. Small scale internal incident. Okay, option B ആണ് വരുന്നത്. What is the second step if you witness a hostage situation after calling 911? What is the second step if you witness a hostage situation after calling 911? Do not attempt any action. Try to free the hostage. Record the event on your phone. Announce a court violate yourself. Okay, option A ആണ്. Do not attempt any action. Next, a missing infant is always assumed to be a victim of what? A missing infant is always assumed to be a victim for what? Okay, abduction ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ. Some hospitals use code green to indicate a എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. Code green indicate ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Power failure, water leak, mass casualty event, VIP arrival. ഇത് ആൻസർ വരുന്നത് പവർ ഫെയിലിയർ, വാട്ടർ ലീക്ക്, മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ഇവന്റ്, VIP arrival. കോഡ് ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Some hospitals use code green to indicate a power failure, water leak, mass casualty event, അതുപോലെ VIP arrival, mass casualty event ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. Okay, the communication system in the hospital is described as adequate with every telephone connected to the എന്താണ് കേട്ടോ. Communication system in the hospital is described as the adequate with every telephone connected to the security officer, public address system, CEO's office, local police station. Okay, very good. Public address system ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. The second step of RACE acronym.
അതിനകത്ത് എ അല്ലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ്. എ എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്സസ്. Which of these is not a level of code green evacuation? Which of these is not a level of code green evacuation? Horizontal, vertical, diagonal, dot. Option C ആണ് ട്ടോ. The ultimate goal of an emergency response is to protect. The ultimate goal of an emergency response is to protect the hospital's reputation, the hospital's property only, patient, visitors, and staff, the budget for the fiscal year. Okay. C ആണ് വരുന്നത്, patient, visitors, and staff. Okay, very good. In what country is it mentioned that national standardization of codes has not yet been implemented, despite being recommended? In what country is it mentioned that national standardization of the code has not yet been implemented? Okay, then I code India. Indian answer വരുന്നത്. Indian answer വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് കാനഡ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ ആൻസർ പറയുന്നത് വരുന്നത് കേട്ടോ. A code orange level 1 means the hospital is receiving. A code orange level 1 means the hospital is receiving notification of a disaster, less than 4 casualties, more than 4 casualties, walked. Option B ആണ് less than 4 casualties ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. After calling 911 for a hostage situation, who should be notified internally? After calling 911 for a hostage situation, who should be notified internally? The hospital CEO, the switchboard, the head of nursing, no one to avoid panic. Option B ആണ് ട്ടോ. The switchboard using the internal emergency number. Option B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുവിധം ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ? നമ്മുടെ റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ. ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ റിവിഷൻ.
ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കേട്ടോ, തേർഡ് ചാപ്റ്ററെ മൊഡ്യൂള് 7-ലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ, ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എല്ലാവരും അത് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇതൊരു ഇതായില്ലേ, ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി കൂടി ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇപ്പോ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.